d'autres qui ont fait leur costume avec leur mère. Moi, je l'ai fait avec ma mère, les parties à la main, je dirais à peu près 10 à 15 heures, mais le reste, c'est pas mal acheté, puis il y a 1300$ là-dessus. Oui, exactement. Salut tout le monde et bienvenue dans mon live, mon stream du lundi. Je vais faire un petit ajustement de micro parce que j'ai dû refaire un petit peu ma configuration suite au passage de Anichi dans cette pièce lors du balado du podcast On Jase Pas Cosplay. L'épisode 4 qui a lieu il y a exactement une semaine. Alors voilà pour ça. Ça devrait être correct. Dites-le moi si jamais il y a des soucis de son, mais ça devrait être bon. Donc pour commencer, je vais mettre une petite musique d'ambiance. J'ai terminé Echoes of Wisdom. Donc ça veut dire que je me permets d'écouter la trame sonore. Alors, je veux quelque chose qui va durer assez longtemps. Donc, je crois que ça, c'est bon. Est-ce qu'on a des pubs YouTube? Non, parce que mon adblocker fonctionne. Parfait. Des fois, ça fonctionne pas. Je ne sais pas pour vous avec Chrome. Là, le son est clairement trop fort. Vous entendez rien. Vous entendez rien en ce moment. Mais vous devriez entendre de quoi dans 3, 2, 1, voilà. Donc, vous devriez entendre le son maintenant. Alors, j'ai encore des petits problèmes de clic gauche qui est interprété comme un clic droit sur ma souris. Alors, on espère que ça va être correct. Donc, allons-y. Alors, comment ça va de votre bord? Moi, ça va bien. Depuis le dernier épisode, plusieurs choses. D'ailleurs, j'ai eu de très bons retours du côté de certaines personnes pour le balado, l'épisode du podcast On Jase Pas, en gros guillemets, cosplay avec Anichi Designs. Alors, c'était vraiment le fun. On a vraiment eu du fun cette journée-là. Elle est arrivée plus tôt chez moi. On a parlé pendant plusieurs heures avant. J'ai fait explorer mon coin puis tout ça. Alors vraiment, j'ai vraiment aimé ça le recevoir. Alors puis ça a donné un bon épisode. Je vous invite à aller l'écouter si jamais vous ne l'avez pas écouté ou il vous manque des bouts. Il est disponible sur YouTube, dans mes faits saillants Twitch, mais aussi sur Spotify si jamais vous voulez l'écouter quand vous voulez. Alors, salut MJ Sean, content de te voir dans le chat, ça va bien? Bienvenue à toi aussi dans le stream de ce soir. Comment ça va de ton côté? As-tu des projets cosplay? Comme il y a pas nécessairement une convention qui approche, peut-être le mini Comic-Con, l'édition des fêtes du Comic-Con de Montréal, qui sait? Ouais, je travaille sur la lance à Cammuravi, puis t'es sur le point de finir le chapitre 4. Donc, ouais, effectivement, t'arrives... c'est un bout intéressant de l'histoire, en plus. C'est ce coin-là, dans les chapitres de Xenoblade, en plus. Alors, ouais, honnêtement, je pense que tu vas triper. Tu procrastines, bon, y a pas de problème. Tes priorités, ils peuvent changer. Moi, j'essaie toujours de faire du crafting, de la confection... mais des fois, comme par exemple dans la dernière semaine, j'ai moins travaillé parce que j'avais un balado à préparer. J'ai aussi travaillé sur mes tutoriels, notamment de la version 1.0 de Cammuravi avec les armures et tout ça. Alors, j'ai 2 tutoriels sur 3 d'écrits. J'ai commencé le 3e. J'aimerais ça qu'il soit fini avant jeudi, mais ça se peut que le temps me manque. Mais pour l'instant, mardi soir et peut-être même mardi midi. Quoique mardi midi, j'aimerais dîner avec certains de mes collègues. C'est surtout le jeudi, il y a beaucoup trop de monde au studio là où je travaille parce que c'est rendu que les gens sont forcés
les gens qui ont des bureaux et dont leur équipe est prête à les accueillir. Côté plancher, disposition des bureaux, mais il faut que je sois présent au bureau 3 jours semaine. Donc j'ai été au bureau aujourd'hui, puis je pense que ça a été une bonne chose parce que j'ai eu une journée super chargée parce qu'il y avait plein de questions du côté de mes collègues parce que j'étais pas là pendant une semaine. Donc j'ai eu plein de choses à faire. Demain, je commence à déployer des choses sur le live, donc sur le jeu sur lequel je travaille. Puis il faut que ça se déploie sans qu'il y ait aucun impact, alors sans impact visible. Donc demain, j'ai tout préparé mes choses aujourd'hui et j'ai vu des petits pépins aujourd'hui. Demain, si tout va bien, on se croise les doigts, ça devrait bien aller, mais il y a toujours un risque. Alors, je me prépare pour ça. J'ai beaucoup de choses dans ma cour, à mon travail. Je travaille sur 3 choses en même temps. Alors, c'est ça. Donc, puis si jamais ça chiale que ça avance pas assez vite, personne chiale, mais j'ai l'excuse pour dire, vous me donnez tellement de jobs. Je suis comme, ben là, mettez quelqu'un d'autre sur ces tâches-là. C'est ça que je dirais. Ouais, salut Monsieur Diego. Non, je travaille sur un autre jeu de danse, pas Just Dance, mais un jeu de danse avec des armes. Alors, voilà. Et qui implique du sang. Et des décapitations, et des démembrements, et des exécutions. Bref, fond en eux. Alors, voilà. Donc, merci pour ton bonne chance, MJ Chan. Ouais, tu parlais que, oui, côté histoire, ça escalade assez vite, effectivement. Quand tu games, t'es trop pogné sur l'histoire. Ouais, ben l'histoire de Xenoblade est là où tu te situes, là, c'est vraiment bon, prépare-toi. Alors, tu ship Est-elle ravie? Ouais. Est-elle ravie? Oh my god. Quel beau jeu de mots. Est-elle ravie? Attends, je pense que tu viens de trouver l'entrée de le nom d'entrée de notre skit de notre entrée de mascarade, MJ Chan. Ah ah, est-elle ravie? Je pense que c'est un beau jeu de mots. Je vais te l'emprunter peut-être. Je prends photo de mon écran juste pour me rappeler de ce moment dans le chat pour pas l'oublier. Alors, intéressant. Alors, tu veux des royalties? Non, malheureusement, on fait pas d'argent avec les mascarades. L'inverse, on en perd. Ça prend de l'argent à faire ces cosplays-là. Et acheter le billet de convention et le tralala. Donc, effectivement. Donc, yep. Ah, je sais que tu blagues. Donc, on va faire un petit peu de mélange pendant que je vous parle parce que j'ai vraiment pas eu le temps aujourd'hui. Là, je suis rentré directement dans la salle ici 10 minutes avant 19h. J'avais d'autres choses à faire et c'est ça. Donc, j'ai dû nettoyer. Il y avait du Warbler un peu partout sur ma table. J'ai nettoyé ça vite. D'ailleurs, je vais vous montrer dans quelques secondes ce que j'ai fait. Je vais juste ranger mes... Est-elle ravie? Ça fit avec ce qu'on veut faire pour notre kit. En tout cas, j'ai déjà des idées, là. Mais la priorité, c'est de finir le cosplay avant, dont cette lance. Donc, voilà. Donc, merci beaucoup pour le jeu de mots, MJ Chan. Donc, voilà. Donc, ce que j'ai fait depuis la dernière fois, en fait, vous aviez... Quand j'ai diffusé... Il manquait plein de matériaux. Hein. J'avais coupé le stream plus tôt parce que j'avais juste pas les trucs nécessaires pour continuer. Mais là, ça fait 2 semaines et en 2 semaines, j'ai fait des choses. Alors, je suis prêt à vous en parler. Donc, j'ai acheté un bâton. Tout d'abord, le centre de la lance, il y a un bâton. Un petit goujon vraiment léger, là. C'est pas un problème, là. C'est pas pesant, là. Mais ça devrait pas causer problème. Mais là, dans le fond, le corps de la lance où on le prend, c'est une forme, si vous le voyez bien, une forme en losange. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris le bâton
j'ai pris le bâton, je l'ai enrobé de foam, vous le voyez peut-être bien sur cette vue-là, je sais pas si ça le rend bien, il y a beaucoup de foam clé là, mais là, ça le rend pas bien, ça le rend vraiment pas bien. En fait, il y a ici, sur les deux bouts, j'ai préparé des bouts de foam en triangle, pour que ça se moule bien sur les côtés du bâton. Et sur le dessus, j'ai mis un autre bout de foam pour faire des pointes, les pointes du losange en fait. Et j'ai recouvert les creux, tous les creux de foam clé. Donc, ce que vous voyez, par exemple, ici, en fait, ça irait peut-être mieux sur l'autre cam. Pour vous montrer ça. Est-ce que le setup va marcher? C'est comme ça que je veux le faire. Donc, c'est ça. Ici, c'est du foam clé que je suis venu mettre dans les cracks parce qu'on voyait le bois. Du foam clé que j'ai laissé sécher 48 heures. J'ai sablé bien fort. Puis là, c'est lisse. J'ai mis du filler, du polyfiller à des places où ça l'avait décroché le foam clé. Bref, c'est tout lisse. Et ce que j'ai fait, si on le remonte de l'autre bord, là, vous le verrez pas, j'ai fait des cracks dans le fond en dessous. Donc, j'ai fait des cracks dans le fond. Puis, en fait, j'ai utilisé le Dremel. Puis, il y a une tête au Dremel qui est vraiment mince. Puis, ça a des fils de fer. Donc, j'ai utilisé ça j'ai fait très attention. Parce que le foam clé, c'est pas dense, ça part comme rien au Dremel. Alors, j'ai fait des cracks. En fait, ce que j'ai fait, je vais faire la chronologie de tout ça. Donc, ça, c'est le patron. Je vous l'avais pas montré, le patron, en fait, parce que c'est là que j'étais bloqué la dernière fois. Si je le montre sur l'autre écran. Donc, ça, c'est la lance. 8 pieds de long. Donc, avec l'effet de feu, là, c'est 8 pieds. Je l'avais fait 6 pieds. 6 pieds, c'était trop court. Donc, je l'ai fait à 8 pieds. Et ça donne ça. Puis, ça donne toutes les dimensions à l'échelle. Donc, exactement comme je veux. Puis là, ben, en ce moment, je me concentre sur le manche de la lance. Parce qu'en même temps, le recouvrir de Warbler, comme j'ai fait, ça ajoute de la solidité à la lance. Parce qu'il va y avoir beaucoup de choses, surtout au bout, qui vont être mis dessus. Donc, en fait, là, ce que j'ai fait, c'est que pour savoir où sont les lignes sur le modèle, j'ai fait des entailles que après, je suis venu rapporter avec un marqueur sur le foam en dessous. Puis là, ça m'a donné les points de référence pour faire les cracks. Puis là, suite au crack, j'ai recouvert ça de Warbler. Là, j'ai pas traité, j'ai rien fait encore. Je dois sabler ce soir pour égaliser tout ça. Gardez-moi les rebuts de Warbler un peu partout. Mais ça s'arrache. Ça s'arrache au sablage avec un Dremel. Comme j'ai fait avec mes armures de Cammuravi d'ailleurs. Alors, j'ai fait ressortir toutes les cracks. Là, je vais devoir sabler un petit peu aussi là-dedans, là, donc pour que ce soit bien beau. Et ensuite, je vais, une fois sablé, ben ça sécurise cette partie-là. Puis ensuite, je pense que je vais m'attaquer au bout ici. Donc, c'est une genre de fleur, ça va être le fun à faire. J'ai comme un... Je vais m'orienter de même, c'est mieux. Donc, j'ai comme un genre d'embout de même à faire. Puis, il y a des beaux bévels là-dedans à faire. Ça va être en foam. Puis, je vais me lancer là-dedans. C'est le plan. Donc, voilà pour ça. Donc, ça va être la suite. Puis, une fois que ça va être fait, ben, je vais aller vers l'autre bout de la lance. Puis, on va travailler comme ça. J'ai un peu de relief à faire sur la partie ici avant d'arriver dans le bout où ça grossit. Fait que je vais probablement venir coller du foam, faire des bévels puis des choses de même
avant d'aller plus loin. Donc voilà ce que j'ai fait et que je prévois faire sur cette lance. Ouais, merci MJ-Chan. Ouais, effectivement, ça va être épique. Ça fait du sens. Tu dis oui, effectivement. Je pense que c'est un bon début. On va voir qu'est-ce que ça va donner. Et oui, Niena sur YouTube, oui, effectivement, je pense que ça va être stable. Le fait d'ajouter du Warbler ici, ça l'ajoute comme de la robustesse, parce que juste un goujon de bois à l'intérieur qui est pas massif, j'aurais eu peur que ça plie un peu. Donc, mon objectif, c'est qu'avec le Warbler sur le manche, ça donne, et peut-être même vers l'autre embout, là, du moins pour le squelette de l'embout où il y a la partie qui pique de la lance et les lumières, je pense que ça va effectivement m'aider à faire de quoi de solide. D'ailleurs, vous voyez un petit peu, là, il y a encore des lignes des lignes de Sharpie là, qui guidaient où j'ai mis le foam initial, donc ça m'aidait. Donc voilà. D'ailleurs, il va y avoir un tutoriel pour ça, un 4e tutoriel à venir sur ce cosplay quand la lance sera finie. Ouais, 8 pieds. Je crois que ça va rentrer dans ma voiture. Si ça rentre pas, si ça rentre pas, pis ça c'est le plan B, là. Si ça rentre pas, je vais probablement me trouver un endroit dans le manche que je peux couper. Puis je pourrais même utiliser les motifs ici. Tu sais, des motifs pour comme cacher l'endroit où je viendrais comme réassembler ça. Donc c'est dans mes plans à faire pour cette lance. Mais j'ai été capable de rentrer le bâton, je pense que c'était 12 pieds. Je pense que c'était beaucoup plus long, puis ça rentrait dans le char. Mais là, avec toute l'extension que je dois faire au bout, peut-être que ça rentrera pas. Mais j'ai un plan si ça rentre pas, puis je vais me faire de quoi ici dans le manche au besoin. Donc c'est ça. Alors, ouais, salut Loupias sur YouTube, ça va bien? Content de te voir. Un aimant, peut-être, un aimant pourrait être la solution, mais comme je vais swinguer avec, il faudrait que ce soit un aimant vraiment fort qui résiste aux mouvements latéraux, puis c'est souvent là la faiblesse des aimants. Je pourrais peut-être utiliser une autre technique où je viendrais comme... tu sais, comme ma mère l'a fait avec son trident de mi-fa, ça pourrait être une solution. De quoi de vraiment tête que tu rentres et clac, tu sais, que ça résiste un peu plus. Donc, j'ai des solutions et on verra ce que ça donnera là. Mais pour l'instant, il faut que je fasse le reste et la partie plus intéressante qui est le bout avec les lumières et tout ça. Donc, pour l'instant, on se focus là-dessus. Alors, voilà pour ça. Mais ouais, donc c'est ça. Donc c'est là où je suis rendu. Là, il va falloir que je fasse du Dremel, mais je veux pas vous démolir. Je veux pas démolir vos oreilles. Fait que quand je vais être rendu là, je vais arrêter le micro, là, mais vous allez entendre la musique. Mais ouais, il n'y a pas plus fort que ça au Neodium. Ouais, faudrait que je regarde. Merci pour la référence, MJ-Chan. Je vais y jeter un œil. Mais ouais, donc c'est ça que je vais faire. Belle bouteille, oui, Niena, c'est des Kirby. Donc j'ai acheté ça au Nintendo Store de New York à Manhattan. C'était l'année passée et c'était le fun, un très beau voyage d'ailleurs, super boutique à New York, soit dit en passant. Alors c'est vraiment cool. Mais oui, tu défonces des Féronis. Ouais, tu parles d'Xenoblade, MJ-Chan. Yep, exactement. Le jeu dont provient Cammuravi, tu joues à Xenoblade Chronicles 3. Alors, voilà pour ça. Là, il faut que je prépare mes Dremel parce que c'est pas vrai que je vais sabler ça avec la petite tête de Dremel pour les détails. Je vais essayer de prendre un plus gros tonneau pour ça parce que j'en ai gros à faire. Et c'est ça, donc... T'as accidentellement collé 2 gros aimants au Neodium pis t'as toutes les misères du monde à les décoller. Wow! Ok, je savais pas que c'était aussi intense. Mais ouais, intéressant à savoir. Mais ouais, tu t'es pas encore remis de leur combat.
parles de Cammuravi et Ethel, je présume. Donc, ouais. Oh, excusez, j'ai arrêté la musique pendant un moment. Mais ouais, donc, good. Donc, je vais aller me préparer. J'ai 2 Dremel, en fait, puis il y a certaines têtes qui sont dans une boîte, puis d'autres têtes qui sont dans l'autre. Donc, je dois trouver la bonne tête pour mes besoins. Alors, voilà. Les aimants dans ta wig de Mao Mao. Oh, ok, donc, ça, c'est utile pour tenir de quoi solidement, là. Les aimants. Des fois, j'ai peur à qu'est-ce que ça ferait sur la circulation sanguine, sur le fer dans ton sang, je sais pas. C'est peut-être juste moi, là, mais avoir des aimants trop près de la peau, des fois, j'ai de la misère. Mais en même temps, je suis un peu, pas hypocrite, mais ignorant de dire ça parce qu'il y a des aimants dans les AirPods. Puis je les ai dans mes oreilles, mais bon, j'imagine qu'ils les testent sur les souris avant, là, du moins j'espère. Ou des animaux, là, je sais pas. Mais bon, je me demande si dans 20-30 ans, on va diagnostiquer plein de cancers ou plein de problèmes de santé sur les ondes comme ça. Alors, on va voir. Mais ouais, une personnalité magnétique, ouais. Dira de coller donner des câlins à des cosplayers avec du métal sur eux, avec une wig ou de quoi de même, ça va être intéressant. Alors, yep. Hey, cette tête-là, il scrape. Mais en fait, mon problème, là, c'est qu'avec mes Dremel, j'ai beaucoup de mes têtes qui sont scrap. En fait, c'est que moi, ce que je fais maintenant, c'est que j'ai tellement utilisé la même tête de Dremel que le bout, là, pour la vis, là, pour le... défaire la tension sur la tête, il est scrap. Donc, moi, c'est rendu ce que je fais, c'est que je les arrache ou je les coupe, puis ensuite, je fist fit un nouveau rouleau. Je pense que je vais devoir faire ça parce que ça va être pénible sinon. Puis j'en ai pas d'autres qui traînent de même. Non, les deux sont finis, donc... je pense qu'on va souffrir un petit peu, puis comme ça, je vais continuer à vous parler, puis j'aurai pas à couper le micro pour tout ça, en fait. Alors, voilà. Donc, il va falloir que je chercher quelques petits outils. En fait, comme... je pourrais juste couper l'embout, là, avec une lame ou quelque chose de même, puis aller chercher une pince pour ensuite tirer. Mais ouais, je serais dû pour de nouvelles têtes de Dremel à ce niveau-là. Donc, voilà. T'aimes bien Ashira, mais moi je connais le perso, c'est Ashira de Xenoblade. Même si elle est insane, ouais, elle est pas mal folle. Elle est pas mal folle, Ashira. J'avais 2 têtes. Ah ben oui, l'autre tête est dessus. Bon, je la cherchais. Donc là, ce que je vais faire... Il faudrait que je me chercher des pinces, parce que ça m'aide tout le temps quand je travaille là-dessus. Donc, je reviens, je vais juste aller dans une autre pièce où j'ai d'autres outils, puis je reviens avec des pinces. Donc, restez là. Je vous fais une petite transition vers cette scène. Je reviens dans pas long. Alors, me revoilà. Yep. C'est vrai qu'elle est très intense, Ashira, comme tu le dis, Michan. Yes. Bon, on change de cam pour cette partie-là, parce que là, on va souffrir. Le problème, c'est que quand tu tires, des fois, ça décentre le truc. Ça, c'est un inconvénient de cette méthode. Je vais essayer la méthode je coupe le papier sablé avant d'aller plus loin.
avant de commencer à tirer puis de créer du décentrement de la tête. Yep. Tes favoris pour l'instant dans Xenoblade, c'est Manana, Yuni, Mio, Ethel puis Cammuravi. Oui. De très bons choix. De très 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 bons choix. Alors, yes, je suis content que tu connais mais tu connais maintenant le personnage que j'ai fait en cosplay, MJ-chan, c'est cool. Ouais, ça marchera pas ça. Ok. Allons-y lentement. Ah, ça marche. Je l'ai déjà tiré. J'ai déjà tiré un petit bout. Il faut juste que je sois égal pour pas trop débalancer le truc. Puis là, vous voyez rien. Là, vous allez voir quelque chose. Moi, je reviens sur lundi passé. Et c'était vraiment le fun. J'ai vraiment aimé faire le balado avec Anichi. Là. C'est vraiment cool. Là. Le prochain épisode, ça va être après la lance de Cammuravi. J'ai déjà quelques idées pour l'identité de la prochaine personne. Et on va voir rendu là. Mais il faut que je finisse la lance avant. Ça va mieux quand c'est monté sur un Dremel. Je vais démonter ça, puis je vais le remonter. Yep. Côté qualité audio, là, je pense que je suis vraiment rendu à avoir 2 micros. Parce que des fois, je réécoutais le podcast, le balado, vous l'avez peut-être vu aussi. Des fois, Annie, elle parlait pas fort, mais ça fitait avec ce qu'elle disait. Mais des fois, le micro avait de la misère à le pogner. Mais je pense que la solution à ça, c'est soit monter le gain, ce que je fais pas d'habitude, parce que la configuration sans gain, habituellement, c'est ce que j'utilise. Ça va très bien pour mes diffusions crafting. Mais par contre, je pense que je serais rendu à installer 2 micros. En fait, j'ai 2 micros, mais il faudrait juste que j'installe ça. Mais j'ai un peu de difficulté. Il faudrait que le micro... il soit en hauteur parce que des fois les invités bougent des bras puis j'ai peur des fois qu'on accrocherait le micro. Ce que j'aime beaucoup quand il est au milieu, le micro, au milieu de la table qu'on utilise, c'est que ça permet de bouger des bras puis faire de la gestuelle quand on parle, chose qui serait plus difficile avec 2 micros. Donc, c'est ça. Fait qu'il faudrait que je fasse des tests, mais c'est juste qu'au niveau visuel, par contre, je le sais que des fois, la webcam, des fois, donne pas bien les couleurs ou des problèmes de focus. Là, ça effectivement, là, je pourrais mieux améliorer ça la prochaine fois. Je trouve que dans le podcast, on jase pas cosplay. Le point faible, c'est le visuel. Je trouve que ça aurait pu être mieux, mais bon, je pense que faudrait que je mette peut-être des luttes, des LUT, là, des trucs pour donner plus de couleurs dans l'image. Ça prendrait des meilleures caméras aussi, là. La pièce était très bien éclairée, là, pourtant. Là, en tout cas, ça allait bien à ce niveau-là. Alors, voilà. So, hello, Anichi. We were talking about the podcast, actually. So, welcome back to this Monday, to my Monday stream. So, I'm so glad to see you here. Awesome. How are you? I left you some good comments on your latest video today. Yep, the timing is so perfect, as both you and NG-chan are saying. Really, really great.
So I'm currently trying to maintain some of my Dremel heads. I need to install a new sanding head because those that were mounted on my heads were really used up. So I need to change them because I need to do lots of sanding on my staff. So I don't want to do it with a small sanding head. So I don't want to do it with that because it will just damage the head so much. So, and because the screws are so used up too, I have to resort to just hard pulling the head, and that's what I'm currently doing. It was very fast on the first one, but for some reason this one refuses to move. So I have to slowly remove the parts of the head with a plier. So yeah, I have to be careful. Yeah, fortunately it's not plugged. It's not plugged in, so I can turn it on off no problem. So I just want to be careful, like you say, Annie. So that's the goal. So how was your day, Annie? What did you do? You're doing some video editing right now, I guess. Yeah, some editing. I guess it's for one of your videos. Yeah, my day was my first day back at work. It was a very busy day, I would say, because lots of things were waiting. Usually when I come back, because when I come back to work, because I'm the only person who knows how matchmaking for online matchmaking works in our game, one of the few ones, I'm swarmed with questions once I'm back. So exactly, that's what I did today, and what I'll be doing tomorrow as well, because tomorrow I'm starting to deploy things on live, so for real players, and it needs to be seamless. I made all my precautions for that, and it should be going okay. It should be okay. And yeah, that's the goal of tomorrow. And if I have time, I'll work on my other subjects, which are taking some delays, but I'm the only one who's working on 3 subjects at the same time, so labor shortage. Yep, you got some mini adulting tasks, Annie, done, and now you're working on editing and sorting for the footage. Awesome. By the way, I will plug your latest video. Go see Annie's latest video on how she did her latest Zelda cosplay from Link's Universe. It's a fan-made comic book from what I understood from your videos. So, yep, go watch her YouTube video when you have time. It's a good one. I learned a lot. I learned about today. Was the first time I heard about the Link Universe comic. So, yep, it was a very nice one to watch while I was working. All right. Not sure how I will do it. It's so tightly put. So I'll try something risky here. I'll try to insert an X-Acto knife between the drum and the head. Wish me luck. Maybe not this one, because this one is fragile. So I'll use another one. Yeah, it's a good fan comic. Community surrounding it is so friendly. Yeah, it's really cool. I really love that you took one of these one of the Zeldas in it to create a cosplay. Really cool. And as I was watching your video, you mentioned that Anime North was closed, was coming fast. So I guess you did that in April, May, or something. Yep. So really cool. You mentioned the EdiCon too, so yeah, that confirms it. Yeah, you have to find something to do while hand sewing, backstitching. Yeah, perfect thing to do. Watching YouTube videos. That's what I do when I'm off stream and I'm crafting. I'm listening to podcasts as well. Okay, it's slowly moving. Yeah, slowly moving, slowly but surely moving.
surely moving, I would say. Yep, YouTube and Twitch is the best crafting entertainment. Yep, I fully agree. I sometimes watch Zelda randomizer speedruns, which I'm doing, by the way. But I'm not as good as the ones on the best ones on the official circuit, which I want to be part of. I'll try to. I'll do the qualifiers in November and December. We'll see how I fare with the with the people in this randomizer community. I don't think I'll be, to be honest, I think I will be among the last ones. But if I can crack the top 96, I will be able to participate in the Challenge Cup, which is a tournament where the top 32, well, the 32nd position up to the 96th position, they participate in it. So we'll see if I can crack. Maybe I'll be in the position 90, 92, 96, maybe 110. I don't know, but we'll see. It will be my first time, so it will be an adventure. We'll see. Yeah, like you say, I need to try it. I need to try it in order to know, like you say, Annie. And thank you for your good lucks, by the way. Really appreciate it. I'm struggling with this. All right, because I'm lacking some sending head to pull on because I keep removing it with this. By the way, I did my first randomizer, Ocarina of Time randomizer speedrun under 4 hours. My best time currently is 3 hours and 35 minutes, which was my last run. It's on YouTube, by the way, if you want to watch it. It was recorded. It was not streamed, so you won't be able to hear me or watch my face because, the room was not set up for that at all. But still, if you want to look at some gameplay, how is Ocarina of Time randomizer? How is it looking? So you can take a look at that if you want. It's really cool. I like those randomizers because I can finish a game in 3, 4, 5 hours. I can finish a run and that's it. And it's always a different run every single time. Items are always placed at different locations every single time. I really like it. By the way, the best ones, they finish the randomizer. It takes 2 hours or between 2 and 3 hours to finish it. When it's over 3 hours, it's a bad seed. It's a bad run. Because the items are badly placed in the world. They have to do lots of back and forth. So that's for the pros. 3 hours and more for pros is not good. So, but when I look at the standings for every single qualifier run, usually usually people at the maybe between position 60, 80, they are close to 4 hours. So if I persevere and if I do my 5 runs that are required of me, maybe I can crack the top 96. We'll see. I have no idea. We'll discover it all together. Okay, this is proving to be very, very difficult. I think I'll just end up destroying the entire head and just keep the drum. But I need to do some maintenance, and this is the time to do it. Because when I'll be sending the piece, my spear, I will have to cut the mic because I don't want you to hear loud Dremel sounds. So I care about you, chat. Okay, I think I found a way to. It's so tight and it's not moving.
actually, maybe I can try something, but it requires like I don't have the pliers required for this. If I would have let's say very thin and pliers, I could just pick the screw that I cannot use. It's inside because it's it's destroyed over the years. I cannot use that anymore. But I could just like kind of hold it and then unscrew it with lots of patience. By the way, today I removed a lot of leaves on my yard, so I did that today. It took maybe 30 minutes, 20-30 minutes. We filled 6 large bags of leaves, so it was cool. I really enjoy doing that with my girlfriend. So when we're two on it, it's really fast. All right. I feel like I'm close. Yeah, you need to do that too. Yeah. Yeah, the thing that made me do it today was that my girlfriend sent me a photo today of our yard. And she was like, "Yeah, we don't see the grass anymore. It was completely covered." So in order to like keep it good and clean yard for our neighbors too, I was like, "Yeah, it's time to do it." Yeah. There were so many leaves that there were some on the street, so I had to remove the leaves on the street just to, like, I'm a good neighbor. I don't want to dirty the street, so I did that too. Yeah, home ownership. It's that's what you need to do. I enjoy it, by the way. It's fun. It's really fun to have your own house. And I don't want to brag, but I have a pretty house. I want to keep it pretty. That's why I'm working on it, and I want to clean it once it needs to be cleaned. All right. I got an opening with the knife, which I think it will be enough. Trying to create a bigger opening. Yeah, a bit more. I don't want to cut the rubber on of the drum, so trying to be careful here. And also I don't want to cut myself, which is the most important thing. Okay, I think this will do. We'll see if I can pry it open somehow. No. No, it's not working. But still, let me try something. I'll use a sculpting tool that I use to for Warbler. If I can use this tool to push away the sending head. By the way, there's a significant percentage of the crafting efforts that should be invested into maintaining and cleaning and maintaining your tools, your room. So usually I'll spend maybe every week. I don't know about you all. Maybe you can say it in the chat, but usually I clean my crafting room before every crafting stream on Mondays. So that's what I usually do. It takes maybe 20 minutes or so. But if I really need to clean it before, let's say for example, yesterday I sanded a lot of. I did a lot of sanding sorry, what's the word? Sorry. Foam clay. Sorry, foam clay. Yeah, I completely missed that. I don't know why.
But yeah, that's what I did yesterday. It was my floor was covered with foam clay, so I had to vacuum it away. So yeah, that's what I did yesterday, and lots of Warbler scraps that I had to clean just before the stream, actually. Yeah, you always try to keep clean, Annie. But if you're on a deadline, yeah, you do a post-project cleaning instead. Yep. Yeah, usually when you're focused on something, I can fully understand that you don't want to clean right now. Unless, me, I have a reason, a motivation for cleaning. If, for example, I'm looking for a tool and I cannot find it, and my crafting tables are starting to become messy, and I cannot find the tools or the thing I'm looking for, then I will start cleaning my crafting room, because it's a sign for me that says, okay, you cannot find your things, you're losing time, you're losing efficiency, therefore it's time to clean and store things where they should be. That's what usually what I will be using. So while I was talking about that, ta-da, it's done. So I have 2 drums, and I need to now cover with some new sanding heads, which I'll be able to find here. Not here. Yep. Everything, your things are scattered, MG-chan? Yeah. Don't remember where you put it. You don't have a crafting room. Oh, yeah. Oh, God. Should I show that to you? Because I was looking at my photos a couple of days ago, and I stumbled upon a photo of my previous kitchen in not my condo I had before this house, but the apartment before the condo. Oh man, should I show you that? But I just hope I will be able to find it, because okay, let me I'll try something just for fun. What? I just tried the search engine of the Photos app on Apple, and I just typed mess, or and it gave me inappropriate images in my album, so I won't show that on stream. Maybe kitchen. Oh, no. Oh, actually, it gave a good photo. So this was me working in my kitchen on Desert Volink in 2018. So yeah, it was my kitchen. My dining table was my crafting room. My crafting table, actually. And now it's my crafting table. Our old kitchen table is now my crafting table. But in a different room, not in our kitchen. Yep. Alright, let's resume this quest of installing new heads on the drums. So because the screw is not usable anymore, I have to tightly fit and insert like this. And it didn't work because I ended up inserting the drum further down the Dremel, so let's start over. Yeah. Yeah, you love the progress of going from kitchen table crafting to own room dedicated. Yep, exactly. Maybe I should share it eventually, my evolution in terms of crafting space. Oh man, my previous apartment. Oh god, that was something.
I have my old crafting streams on my Facebook page that showcase the first apartment I had in Montreal. Yeah, it's not working, right? I think I'll just end up missing my Dremel, so... But it's still almost installed, so... Yeah, living room, kitchen, or bedroom. Yeah, yeah. But the thing is when you're crafting in your kitchen, you have to clean your mess because you're eating and you're preparing food, and you might be requiring the kitchen table for something else because maybe it's the only table you have in the biggest surface you have in your house, so, or your apartment. So I can sometimes you have to clean it. I know, I've been there. Okay, I think this is enough. Yeah, I have to install the other one now. So I'll have 2 fresh heads for sanding, which is cool. The previous ones were coated with glue and... wow, it was horrible. Yeah, in the bedroom. Yeah, you could do it in the bedroom, I guess. I don't know. If it's your office as well, could be troublesome. But yeah, it could be a good place. If you can keep it clean too, it's important. 2 boxes of fabric taking all the place. Yeah. Yeah. Oh man, maybe I should find on my phone some photos of our previous apartment because, oh man, it was something. It was really, really, really something. I feel bad for the tenants of the apartment just below ours, above ours, when we were living there. I also felt bad for our neighbors below us in our previous condo building because I put myself some limits on when I would be able to craft. Usually after 9 p.m. I would prohibit myself from crafting because of the noise. But now that I have a house, I have no such limits anymore, which is really, really cool. I can craft past 9 p.m. and without bothering anyone, except Moonita, but she's fine with it. Alright, so now it's installed. Congratulations to myself. How much time did it took? Maybe 30 minutes or so? But still, it's well invested time because now I'll be able, it will just speed up all the sanding efforts with the Dremel now, from now on. Yep. Yeah, the freedom, yes, Annie. Oh god, the freedom. It's so great. And I'm also living in a place where there's no sound. It's super quiet. I don't have a neighbor below me making noise, which was a problem before in my previous condo. I no longer have to do these general assembly every year with all the people living in the condo building. I have so many stories with this. Oh my god. Yeah. Yeah. Oh god. The things I've lived in the last 4 years at that place. The location was very good. I was like a 10-minute walk, for a 10 to 20 minute walking time to a lot of good restaurants. I no longer needed to go to downtown Montreal to eat a good meal at a restaurant. We had access to like Chinese food, Asian food, Korean food, traditional Canadian, Quebecois food, Peruvian food, Asian food also. It was fun. It was a nice place actually. It moved to Old Montreal now. The name of the place was Cuisine. So the Creole way of saying kitchen or cuisine in French. It was cool.
now we have cut on restaurants because we decided to cut our expenses a bit, and we now go to restaurants, me and Munita, maybe once per month or 2 months. But we have good options here too. So we just need a car just need to drive to get there. But still, we have very, very good options, and we have yet to discover all the places available. So lots of interesting discoveries to make in the coming years here. Really cool. Yeah. Oh yeah, you live in the middle of nowhere, Jishan. Yeah, I know where you live. But yeah, still, I've been there once. It was nice. It was nice. It was a good place to be. Well, it was fun for the day it lasted. But yeah, it's fun. Yeah, in the woods. Yeah, I would say mostly in the middle of the fields. Maybe can you qualify that as in the woods? Because from what I saw when I went there was lots of fields around. So yeah, you have it, Tim. Yeah. Which village doesn't have a Tim anymore? Tim Hortons is everywhere. Yeah. All right. Now that it's ready, if you want, I'll keep the music on. But I'll have to, unless you're very chatty in the chat, we can continue the discussion. But we are all chatty. I just have to make some progress though on my cosplay. So, all right. For those who were not there when I described what I did, thinking of you, Annie. This is what I did the past week. So I built this. I bought this wooden piece, very, very light, and I added some foam around in a diamond shape to follow the design. I also did what did I do? Yeah, it's EVA foam here, and I covered all the gaps that you can see here and there with foam clay, and I made it a flat surface, and I covered that with Worbla for solidity, because I'm not sure that I don't think that a single piece of wood at the center will be enough to be able to lift the entire thing. So once it will be done, so I covered that with Worbla, and I finished like yesterday at 9:45 p.m. I had to take a shower and prepare myself for my first day back to work today. So I left the Worbla as is. I need to sand it. I need to make everything even, and to make it as smooth as possible. So that's what I did. Yeah, a lot of fields, the countryside. Yeah, lots of orchards. Yeah, it's. I saw some photos there. It's a good place. I would say it's a good place. All right. So what I'll do is that yeah, it's already looking like a thing. Yep, exactly. So this is I think it's the handle. I'm working currently on the spear's handle here. Once it's done, I'll work on this end, which will be. It will look like this at the end. So it's currently folded a bit. So. Oh no! I tore it down. Oh, it's fine. It's fine. It's just one piece that I won't even trace. Oh no! I tore it down. Oh, okay. Anyway, I'll fix that later. Still, I think it's better if I just cut it, because I need to drag that with the entire piece with me. But yeah, that's the piece, and it will go to the end here, and that will be fun to make. Actually, I love making complex beveled foam pieces. So it will be fun, actually. Yeah, it will be stabby. Yeah. Well, I won't stab people for real, but maybe Moonita on stage when we'll do our masquerade. We'll see. All right, so
yeah, I'll prepare myself for. I think I'll work. Usually, when I do Dremel, I work here, so which means that I'll have to turn the cam and face it down like this. Yep. All right. So yeah, like this, it will be good. I want you to see, but not to hear because it will be horrible. So let me put my noise cancellation AirPods because I want to protect myself from the noise too. I think I'll be back in maybe 5-10 minutes. We'll see. But if keep chatting in the chat, I will read what you say. And yeah, let's. I'll increase the volume slightly a bit of the background music. By the way, it's coming from Echoes of Wisdom, the latest Zelda game. So yeah, I'll be back in a few minutes.
Alright, taking a break with the Dremel. Alright, I did one of the 4 sides of the diamond-shaped handle of the, and I'll make the sound back to minus 36 decibels because I'm talking right now. Yep. Looking at the chat. Who's working on stuff recently? Like Annie said, secret project. Yeah, it's secret. Well, we won't be talking about that. But MG-chan don't have much to say. Yeah, wondering about the giant castle. Yep, gameplay be sneaky. Yep. Oh, I know that play. That's a fun part of Xenoblade Chronicles 3. Yeah. It makes me. It reminds myself of good times while playing that game. Really cool. But yeah, lots of stuff to do. Ensuing, fixing stuff. Yep. You don't have deadlines. Yeah, you. By the way, I must congratulate you for that, MG-chan. I really love your new approach. Like before, you were rushing cosplays for conventions, and you were not satisfied with the results sometimes. But now you're taking the time to make something that you're proud of, and you don't have a fixed deadline anymore, and that's really cool. Actually, it brings better quality cosplays at the end, and I'm really glad that you're taking your time and that you appreciate what you do with this new approach. So, thumbs up to you, MG-chan. Yep. You have a fun group plan for Mini Comic Con, mostly thrifted stuff. Oh, that's cool. I can't wait to see that. You're working on J. Faraday. Yep. K. Faraday, sorry. Yeah, you corrected yourself after. From Ace Attorney. Oh, that's cool. Really cool. Yep. You have a demanding job. Yeah, right now it's also demanding for me. My November should be quite busy, I would say. It should quiet down in December, but I will have a very busy November because there's lots of things that I'm releasing to players, things I've been working on for a year, and now it's time to ship it. And I will be closely monitoring that and deploying these things myself and monitoring what's happening to our players. So hopefully there's no unexpected bad surprises, but I'm confident that it will be okay because I made the required work to to be sure that it will be fine. I made online load testing with my stuff. I tested my stuff. And it should be going well. We'll see tomorrow with the first release of these things. So I'm spreading that on 6 to 7 weeks, just to make sure that we spread the risk and we don't ship everything at once. I'm making also lots of internal presentations about my work and matchmaking in general. So we'll see what happens. But yeah, I will say I will earn my pay with all of that work. We'll see. Yep. All right. So, by the way, thanks for the question, Annie. It was an interesting one about who's working and what are people working on. So that's really cool. You might want to do Genuine Masquerade. MG-chan, main outfit is done. It's minor stuff fixing. Yeah, you have time. Actually, if it's minor stuff, then I guess that in the next 3 months, it should be fine for you to finish that. So, yeah. I hope that it will all go well for you, MG-chan. Yep. All right. I think it's time for round 2 of Dremel. I have to do the 4 faces of the diamond-shaped handle of the spear. So, which means that we'll be back on this scene, and I'll protect my ears and I'll protect yours as well because I will turn off the mic. All right. Oh yeah. Okay, I will quiet down on Xenoblade then, MG-chan. Yeah, sending times. It's cool. Well, it's relaxing in a way, so I like that for that. It's just very messy, but it's fine. Usually,
When I take a shower after, I find a lot of warbler and foam on my face. It's normal. It's normal. Yep. All right. Don't grab your Switch, MG. Listen to the stream, but you can do both at the same time. I don't know what you're doing as you watch the stream. I guess drawing. I don't know. Yeah, I think you said you did it. You were doing hand sewing. I'm not sure, but still, feel free to say it in the chat as I turn off my mic and I continue sending with the Dremel.
Alright, je suis de retour. I'm back. Hello, Joanne, ça va bien? Content de te voir. Yes. Est-ce que je fais une flèche? Non, je fais une grosse lance. je te montre ça. Joanne, qui est ma mère, she's my mother. Donc, c'est une lance que je fais. Et là, je travaille sur la partie du manche. Et c'est une preuve de concept, en fait, que je fais. Je suis en train de... J'ai mis du Worbla, c'est du bois à l'intérieur avec du foam que je recouvre de Worbla pour faire une forme en losange. Et là, je suis en train de faire le travail pour recouvrir ça. Et ça va bien pour l'instant. Je vais devoir faire des petits ajustements. Là, je suis en train de sabler l'excédent de Worbla que j'ai mis. Puis c'est une preuve. Je pense que c'est concluant. Ça va donner une poignée solide, beaucoup plus solide que si c'était sur du foam. Alors, voilà pour ça. Donc oui, pour mon personnage de Cammuravi, Joanne, le cosplay que j'ai fait pour le Comic-Con de Québec, que j'ai porté au Comic-Con de Québec. Je l'ai pas fait pour le Comic-Con de Québec en soi, mais oui, donc c'est ça que j'ai fait. Donc voilà. Je vais remonter dans le chat. On est bilingue ce soir. We're bilingual in the chat tonight. Yep, exactly. So you were saying, MG-chan, we did the scarf 3 times because you were not satisfied, and yeah, I think as you learn, it's important to learn on every single time to make sure that you don't do the same mistakes over and over again. But it's good that you're taking the time and materials to perfect the scarf and the idea you have. Really cool for this. T'as hâte de voir notre skit? Oui, effectivement. En tout cas, j'ai pas trop pensé. On a des idées, là, mais je veux pas trop me projeter dans le futur. Je veux finir les choses que je dois finir avant de penser à ça. Mais oui, j'ai quelques idées. On a quelques idées pour ça. Yes. Donc, prends une petite gorgée. Take a sip of water. On a un titre. Je dis pas que ça va être ça au final, mais j'aime l'idée du titre, Mjichan. Est-elle ravie? C'est correct, Annie. It's fine, Annie. I'm perfectly comfortable speaking either in English or French. So either in those 2 languages is fine for me. So, yep, really nice. But actually, Eddie, my mother really liked your presence at the episode of the podcast. Really, really nice of her. So, yep. Ouais, ah oui, ce serait drôle. J'aime l'idée. J'aime vraiment l'idée. Yeah, I also can switch to both languages without any problems. So, yeah. All right. Are we ready for round 3 of the sending? I think we are, unless you have something to say in the chat in the next 10 seconds. We will continue with the sending. So, donc, si vous voulez... dire de quoi dans le chat. Vous avez 10 secondes avant que je recommence à faire du sablage, à moins que vous dites quelque chose qui retarde cette étape. C'est quoi le titre? Ouais, Joanne. Bon, bonne intervention, Joanne. Oui, en fait, c'est que je vais présenter, le plan c'est de présenter mon costume Cammuravi avec Moonita en Ethel, son personnage du même jeu. Elle l'avait porté au Comic-Con de Montréal. Comic-Con de Montréal ou à Tacuton? Je me rappelle pas. Bref, une convention au Palais des Congrès. C'est l'armure qu'elle avait avec des lumières sur elle. C'est ça, donc on veut le faire ensemble en fait. Et ces 2 personnages-là, Cammuravi et Ethel,
sont vus comme étant potentiellement un couple. Les shippers, ils shippent Cammuravi et Ethel. Donc, les gens appellent leur couple comme Ethel Ravi pour les deux noms ensemble. Donc, Ethel et Cammuravi. Donc, Ethel Ravi. Ethel Ravi. Et et là, MJ Cham plutôt a sorti un jeu de mots pour dire est-elle ravie? Donc, est-elle ravie de son homme? Est-elle ravie? Est-ce que est-elle est ravie de son homme? Donc, est-elle ravie? Donc, tu comprends un petit peu la source. Alors, yeah, in French would it be is she satisfied? But in French it's est-elle ravie? So we could play with these words a bit. It would be fun. Yeah. Oh, it takes too much brain power, Annie. Yeah, it's fine. Yeah, you have to think a lot if you want to change if you want to switch to French, I guess. So I understand. Feel free to speak in any language you want, but the only two spoken ones I understand are French or English, or I know a lot of programming languages too, so that's my job. But not sure you can talk Python or C++ or Java or whatever, or JavaScript, I don't know. Est-ce que vous connaissez des langages de programmation? Do you know some programming languages? I'm wondering. Yeah, you can understand it. It's just speaking or expressing yourself in French. It's mostly what's the most difficult part when you not familiar with the language is that you can understand it. You can understand what people are saying in that language, but expressing yourself either writing in that language or speaking in that language could be difficult. So I understand. And also French is not an easy language. Lots of like rules and the feminine, masculines, the gender of the nouns, and it can be difficult. I know a lot of people at work that we speak English together, but for most people either French or English, it's not their first language. So, but we speak in English to understand each other. So, I'm working with an American from. He was living in San Diego before, in California. So, he's really into the American elections right now. It worries him a lot. So I won't lie. But yeah, exactly. Yeah, you don't have the patience for programming or anything. Yeah, simple stuff it's better. So programming is a different set of skills. I would say it's what I really think take from programming that can apply to cosplay is that in programming, and usually in computer science, but mostly in programming in general, you tackle complex problems. So, and by the way, Annie, I remembered the two things I wanted to say about my job. I just remembered the second thing. So, the first thing that I told you in the podcast is learn to learn. But the second thing is to know how to tackle complex problems. So that's the second thing that I wanted to say that I now remember. So, and that's one of the skills from programming that I bring into cosplay and to these huge crafting projects like Cammuravi. Usually, do I have it here? I have, let me show you something. It's not the best way to show it, but when I did Cammuravi, I made a plan. So that's a plan with all the pieces that I needed to do. That was done a year ago. And here it's written in French, but still it's useful it's a good thing to show. For every single piece that I needed to do, I did a breakdown of every single piece. And for example, for the armor piece on top of the boot, I
I wrote down that I required like a 10 millimeter EVA foam with a 2 millimeter foam piece for the red part. I needed an elastic band or a band. I said 1 year ago that I wanted to do it maybe in foam or vinyl because it did not require to be elastic at the end. 2 D-rings, two straps. So it was all I broke down the entire cosplay, and that's what I did at the beginning. I did it live, actually. I did that on stream a year ago. If you want to check my stream history, if you want to find it. Actually, it will be labeled as Cammuravi #1 in the playlist, my YouTube playlist of all my crafting streams. So I did that in front of you guys. So every single piece is being I broke down every single piece, and that gives you an idea of what you need to do and what you need to buy and how to prioritize things. Because another thing I did, and I think I have it here. I have it here. So, that's a plan for the entire pieces of my cosplay, and written in French, of course. But for example, I split all the pieces into 3 categories: one for the head, one for which is the spear I'm working on, and one for the body. So, and I made a lot of dependencies. So, for example, I needed the sweater in order to make the pauldrons, the brace, and I made a graph of dependencies. And you see the number of stars at the lower the lower part of every box. It's the level of difficulty for me. So, for example, the wig. 3 stars, 3 out of 3 stars here, because I considered it to be the most difficult part of the cosplay. So I started with it first, and lots of dependencies like this. And the thing, if you want to know in which order to do these things, so you start from the least of this big tree and you go up. So that's what I did, actually. So exactly, so that's how I organize myself when I do a new crafting project, and that really helps. That's the kind of thing that I do also for big programming work or projects at work. So I reuse these skills from cosplay to programming and vice versa. So that's how I do it. Maybe I could share that eventually. Could be useful to share. I have all of that. It's just that usually on Instagram, like the posts that I do on social media, Instagram, I will focus on photo shoot photos and some big announcements. Usually, maybe could be worth sharing that eventually. Maybe, I don't know. Maybe Instagram is not the best place to share that. I have a Discord, but not really sure that Discord is the right place for that. Maybe some crafting Facebook groups could be an idea. What would be the best place? I ask it of you. What would be the best place to share that if I wanted to? I would like to. I just need the right place and format to share that. Actually, my streams, my crafting streams, are obviously a good place for that. But there's not a lot of people that are ready to spend 1 or 2 hours of their Mondays watching that live, or watch the replay on YouTube. So I'm wondering. I'm not sure. Video could be a video. It's just that it takes an insane amount of time to do a video. Annie can talk about that. It takes a lot of effort to make a YouTube video or something like this. Could be a TikTok short, actually, a TikTok video, a short one. Could be something interesting.
Editing down stuff from the streams. Yeah, I do that from time to time. Some of my TikTok videos are clips that I'm taking straight from my streams sometimes. So could be worth doing that. A highlight, yep, that's a good idea. Actually, I took some highlights from the podcast episode I did with you, Anichi. So I might be sharing that eventually. So yeah, I just need to because it's not an automated thing for it's not a real, I would say it's not an habit for me to do that. So I need to do that more and to take some time to do more TikToks perhaps or something like this. Yeah, so I just sometimes prefer working on my stuff like this than contributing on social media for videos and such. But yeah, 3 evenings of work. Yep, 2.5 weeks. Yep. Usually, it takes. I did videos. I did some video editing before. I love doing that. It's just that the amount of work it requires is a lot for not a lot of views at the end. But I don't want to watch the stats, the number of views. I just want to be happy with the work I'm doing, and that's how I'm usually handling social media posts, photo shoot posts on my cosplay accounts. I don't look at the metrics. It's just super easy to and doesn't take a lot of time to post a photo and that's it. So that's what I love about that. So, but yeah, I should do that more. I know. I had some plans to do some TikTok videos to maybe promote the Onjal's cosplay podcast, but I mean, I need to do the clips. I was like, do I really want to do that? Anyway, I should force myself to sit down in front of my computer and do it. I'm doing things like cosplay tutorials that no one will read but are super satisfying for me. It takes tens of hours too. I just need to do the same reasoning and do the same effort for videos and contents like this. So, but I'm really happy with what I do. I mean, I'm really glad when I make a very good piece of work with tutorials, and I'm really happy with that. But yeah. When working on project and videos setup, yeah, it takes a lot of time, even with your tripod set already. Yep, I know about that. So the last video I did, actually a video that is not a replay of a stream or something like that, I did a condensed version of a Breath of the Wild randomizer stream. I did maybe I think a year ago. Moonlita, she wanted to have some practice into video editing, so I let her take my entire first 2-hour stream for that randomizer run, and she edited it. It took maybe 6 to 8 hours to do a 25-30 minute video. At least maybe 10 hours or so, because it takes usually between maybe, I don't know, 10 or 20 times the amount of time of the final video to do the video editing and work on the video. So maybe it's not exactly that, but it takes much more time than the video itself to edit it and do it. But yeah, some clips you cannot film, yeah. It would require, let's say, a floating cell phone or something that will just be able to film on demand and film you constantly. Sometimes I forget to, for example, for my crafting tutorials, sometimes I forget to take some work in progress pictures. Today I was like, oh, that's sad. I did not take a whipped photo of what was it? I think it was the back armor piece pattern. And a specific thing, I did not take a photo of that. Sometimes I can take a photo after, when the piece is ready, is final, and I can still take a photo of that.
but sometimes it's not possible, sadly. But yeah, if you're holding a piece between your legs with your toes, with something when you need extra hand, yeah. No, yeah. I know. I have something to say about that. There is one photo where, oh god, should I say that? I can say it. I just need to not be graphic about that. No, sorry. Yeah, I'll say it. For my Rex cosplay with the tight shorts I was wearing, I had to take a photo of that. The shorts finished, but it's super tight, and I was not wearing a dance belt at that time. Well, I was like, oh, and even it's the same thing for Red I wore the test bodysuit I made for that, and I would usually when I'm alone I'm not wearing a dance belt. I'm like, there's no way I need to wear that just for crafting at home alone. But when I do cosplay tutorials and things like that, I need to use some whip photos using that, so I'll take that, and I started adding some awkward emojis to hide the bump. So it's fun, it's cool, it's funny. So that's what I would do. But yeah, I remember for Cammuravi, there's one thing I did to make sure that the tie armor will not come off, that will not go down like this. So I ended up using some squishy foam, and I carved it a piece for both of my ties, but it needs so it's held by duct tape, or I should use an elastic band eventually, but for now it's duct tape. So I ended up, because it needs to be under my gray pants, because it must not be visible. So what I ended up doing, I tried them on, and I took a photo. I was like, oh, I'm leg naked. I was like, and okay, no, I carefully cropped the photo to not include my private parts in the photo. So, but don't worry, I was wearing some things, boxers. I was wearing boxers. I was not. I'm not crafting naked. Barely naked. No. Just for Red. Just for Red, when I need to put on the cosplay. Just for that. But I remember when I was trying on the cosplay while on stream, there was a dead angle for the cameras. Unfortunately here there's no dead angle, but I can do this to hide, to not show anything on camera. So, but I was using a a blind spot to change and to come back in front of the cameras to show you the cosplay. So there are some tricks that I can use to not show things that I don't want my audience to see. So, but yeah, there are some tips like this that you can use. Yeah. So it's really some funny stories. Yeah. You feel that, but for the top half you have to crop mock-up photos cleverly in the past in build books. Yep. Yeah, good thing to while judging. Yeah, an emoji blocking things and fitting. Yeah, exactly. So that's one way to censor in a funny way these parts. Yep. Anyway, it's funny. It's funny. I remember sometimes when I go, it makes me think of something else completely. When I go to concerts such as OVMF or OGV or these video game concerts, orchestra, I would say,
Sometimes I'm a guest, like you, Annie. From time to time, we are cosplay guests at those events, and yeah. So, and I'm fully aware that I'm the only male or person that identifies as a male among the guest cosplayers in the room we have to change, and I have no problem leaving the room and when it's needed, because people don't want to change in front of a man. It's perfectly normal. And I go out of the room for a few minutes and I come back and it's fine. But there are also some cosplayers that I fully respect that, but they are no problem removing all their clothes in front of me. It's like, okay. Anyway, it's not the first time I've seen some naked skin. I'm used to it, so it's fine. But yeah, just a funny story to share. Yeah, but it's fine. Alright. That's really cool. By the way, thanks for all the good discussions we have tonight. It's really appreciated. And thank you, Annie, for being here. It's really nice to see you in my stream. Yep. Alright. Do I have time for round 3? Actually, yeah, it's round 3. Yeah, for the staff. For the spear, I would say. I think we have time for one more sending action. Oh, but the chat is active. I prioritize the chat tonight. It makes you think when you went to an onsen on your trip. Yep. Well, but Japan is different. Like, I mean, there are some cultures where it's fine to be naked or almost naked in front of people. So, I mean, it's not something we have here in North America. But yeah, the culture is different, and it's perfectly fine. I mean, here also when we go to public pools or in some places, you have the changing area where some people are very comfortable to be naked in front of everybody. I mean, I personally, I'm not comfortable doing that myself. But if there are other people doing it, I mean, I don't look. I'm like, okay, I do my stuff. I'm focused on my stuff. That's it. But yeah, I mean, anyway, it's not the first time that I see some naked people, either on in person or on the internet. I will say, I mean, just get on with it, and that's fine. The music is quite loud right now. Where are we on the Echoes of Wisdom soundtrack? Oh, we're at the end. I think we are in a boss fight thing. Let's chill a bit and listen to chill music for some time. So, staying in the Zelda universe for this one, it's it's a video called Hyrule Cafe 2 Chilled Zelda Beats on YouTube. So let's listen to that. Ah, excuse maman, je parle beaucoup en anglais ce soir. Je sais que pour toi c'est un peu difficile de comprendre, mais oui, c'est l'heure de ton programme. Oui, c'est vrai, à la télé, à TVA si je ne m'abuse. Alors oui, ben bonne soirée à toi et à la prochaine. Merci d'être venu et au plaisir de te revoir bientôt. Donc à plus. Yep. So, by the way, je vais te voir. I'll be seeing you the November 6th, I think. I'm going to see my parents. Actually, no, not November 6th. It's a Wednesday. So, from Friday, November 8th to Sunday, November 10th, I'll be visiting my parents. One of the things I want to do there, while I'm there, is I want to go see a hockey game at in their city. So in their city they have a triple A senior hockey team from a league, a triple A senior league. But this league is known for fights. And every time I go there, you go there for the show, yes, but you go there to see the crowd.
the crowd is so insane, and I'm going there with my sister and her boyfriend, and that's her that told me, oh, you should see that, it's very amazing. She goes there for, let's say, the not the underclass of the city. It's not nice to say, but the working class of the city that gathers into these games, and they shout at during fights, and it's just amazing. It's just like the small town vibe. You see it when you go to these games. I really like it. That's where I was born and I was raised, so I know what to expect in those games and these small towns. Yep, I was raised in a small town, by the way, so maybe if 40,000 people max. So yeah, there are some people that would say it takes a village to raise a man, but no. I mean, I wonder how would I would have developed if I would, let's say, I would be raised in a big city like Montreal or Toronto. So, or as the English people in Canada would say Toronto. You need to say Toronto. You don't pronounce the T at the end, so you don't say Toronto. It's Toronto. So that's how you would say that. But yeah, welcome to the Toronto. Yeah, Toronto. I knew you're right. Yeah, welcome to the club of being raised in a small town. Yeah, well, my town was not small as yours, MG-chan, but yeah, I mean, it does not apply to you, MG-chan, but it's a small town in Quebec when, no, I cannot say that. I was about to say it's a small town when 99.5% of people speak French, but outside of Montreal, it's like that even for bigger towns. So no, I cannot say that. But yeah, I know where you live, near the border, like near Ontario or near the United States. The villages there in Quebec, they're half and half francophone, anglophone. So it's normal when you're close to the border, I guess. But yeah, it's yeah. But yeah, how would I have been if I would have been raised in a big city? I don't know. I have to think. Maybe more superficial? I don't know. Because sometimes, well, maybe it will be for another time, but yeah, you have to go, Annie. So thank you very much for having been in the stream. It's really nice to see one of my favorite cosplayers show up in my stream. So thank you very much for your presence, and you're welcome every time. So take care and have a good night. Yep, half and half. Yep, I went to your village once, and it was half and half. I can fully certify that. Yep. Donc, yep, c'est cool. Yep. So I don't know. Maybe sometimes, I don't know, Montreal. Maybe my English would have been better if I would have been raised in Montreal. But it depends of your level of exposure to English in Montreal. Maybe the West Island, for sure you will be mostly exposed to English, but maybe in Eastern Montreal might be different. I don't know. But yeah. Hi, my English is fine. Oh, thank you, MG. But now my brain is in full English mode, which means that it's perfect. It is perfect right now because I think in English as I speak too in English. So that really helps. But yeah, it's really nice. Cool. On peut switcher en français pour les 3 dernières minutes. Je vois que Annie a quitté les gens dans le chat. Donc, je ne la vois plus dans les usagers et usagères.
Even at the start, it sounded. Yeah, I know. I would. Yeah, mais ouais, excusez, je parle en anglais parce que mon cerveau, il pense en anglais en ce moment. Puis dès que je vois des trucs popper en anglais, je réagis en anglais. Mais oui, non, c'est ça. Moi, j'ai appris l'anglais. Moi, personnellement, c'est les jeux vidéo qui m'ont fait apprendre l'anglais. En même temps, j'avais un intérêt pour ça aussi. Là. Moi, c'est Zelda principalement. J'ai lu beaucoup les textes dans Zelda. Les jeux dans le temps étaient seulement en anglais, donc j'ai appris comme ça. En même temps, j'écoutais la télé en anglais. Moi, j'écoutais le hockey quand j'étais jeune en anglais. J'ai comme appris comme ça par la bande. Puis c'est quand t'es jeune puis que t'apprends une langue, c'est le scénario parfait. J'essaie d'utiliser, j'allais dire le setup parfait, mais j'essaie de franciser mes mots quand je parle en français. Mais oui, c'est le milieu, c'est les conditions parfaites pour ça en fait. Donc c'est ça. J'ai appris l'anglais comme ça. À l'école, je l'ai pas vraiment. Je l'ai appris oui un peu à l'école, mais honnêtement, j'ai principalement appris l'anglais en dehors des cours au primaire, secondaire. Donc j'ai. Puis en même temps, ça allait être beaucoup de jouer à des jeux. Je jouais en ligne sur des jeux comme Halo. J'étais sur Xbox Live, dans le voice chat. Je parlais en anglais au monde. Puis, oui, j'avais un accent. Je pense que j'ai toujours un petit accent des fois quand je parle. Surtout quand je fais la transition entre français et anglais. Mais oui, c'est ça. Donc, c'est comme ça que je l'ai appris. Puis que j'ai continué à l'apprendre. En même temps, mon métier, l'informatique, la programmation, les jeux vidéo me poussent à utiliser constamment l'anglais. Donc, c'est ça. Puis, non, c'est sûr. Je pense que je me débrouille très bien. Là, c'est sûr que des fois, il me manque certains mots. Des fois, mon vocabulaire, des fois, je manque des mots d'anglais dans ma tête. C'est juste parce que j'ai pas l'occasion de les utiliser, tu sais. Donc, c'est normal d'oublier des mots de temps en temps ou de ne pas les savoir parce que je les utilise pas. Donc, c'est un peu comme Annie, elle en parlait dans le podcast. Elle a appris le français quand elle était jeune, mais elle a pas l'opportunité de le pratiquer. Donc, elle a dit ça en ouverture de notre épisode ensemble. Donc, c'est normal aussi là, quand tu peux pas le pratiquer. Ouais, ok, parce que tu as des connaissances de mandarin, mais inexistants. Si je comprends bien, Mjichan. Mais bon, c'est intéressant de savoir. Moi, je connais seulement 2 langues, anglais, français. C'est sûr que, comme tout le monde, je connais quelques mots de japonais, d'espagnol, mais converser avec quelqu'un, ça, je serais pas capable. Mais par contre, dans des animés, des petits bouts de phrases, des fois qui reviennent tout le temps, je sais ce que ça veut dire, là, mais les sortir comme ça ou les reconnaître immédiatement dans une discussion avec des Japonais dont c'est leur langue première, que ça sort de même, ça risque d'être difficile ou impossible. Mais oui, ok, t'es né en Chine, mais ton chinois est inexistant. Ok, parce que t'as pas vécu assez longtemps, j'imagine, là-bas pour l'apprendre. T'as dit mandarin, hein, donc t'es né de ce qu'on appelle le mainland China. Parce que je sais qu'à Hong Kong, c'est le cantonais. Ils parlent pas mandarin à Hong Kong. Puis Taïwan, c'est mandarin. Je sais pas. Je pense que c'est mandarin. Je sais pas. Dites-le moi dans le chat si vous le savez. J'ai une de mes collègues de travail qui vient du Taïwan. De Taïwan, en fait. Donc, je pourrais lui demander. J'ai dîné avec aujourd'hui. Donc, on a mangé nos lunchs ensemble. Mais oui, même ton japonais est mieux que ta langue d'origine. Ah, ben c'est ok. Ben en même temps, tu consommes plus de trucs du Japon, les animés, tout ça, les jeux. Je peux comprendre effectivement que ton japonais soit plus développé que ta langue d'origine. Donc, effectivement. Je regarde l'heure. Il va falloir que j'arrête parce que j'aimerais ça finir mon tutoriel. J'ai faim.
Je sais pas s'il va être prêt pour jeudi. Je commence à manquer de temps. Quoique j'ai mardi soir que je pourrais utiliser. Je vais essayer de le finir. J'ai des petits trucs. Faudrait que je retape aussi. Je regarde un peu l'état de mon cosplay de Cammuravi parce que je l'emmène jeudi à mon travail pour le porter, pour le montrer à mes collègues. C'est l'Halloween, ça va être mon costume. Puis il y a des trucs reliés à des concours costumes à mon travail. Donc je vais probablement je vais l'emmener pour ça en partie. Donc voilà. C'est ton cue pour sortir ta Switch. Ben, bon gaming, MJ Chan. Puis, t'avais 18 mois quand t'es arrivé. Ok, ça marche. Donc, merci pour l'info. Mais là, je te laisse à ton gaming et je vous laisse à vos occupations, tout le monde, parce que je vais arrêter là-dessus. Alors, merci tout le monde d'avoir été là. C'était cool. Mon prochain stream va être mercredi. Je sais pas ce que je vais faire. Ce sera pas du randomizer. Ce sera pas des jeux rétro. Je vais jouer à un jeu courant. Et on se revoit donc ce mercredi. Alors, je vais fermer la musique. Ben, je vous dis, va faire autre chose que de la couture à main, MJ Chan. Je sais que t'es écœuré. Moi, je vais aller faire autre chose que du crafting pour du moins la prochaine demi-heure. Donc, à plus tout le monde, portez-vous bien. Et on se dit au revoir, à la prochaine et salut!